Malam yang biasanya tenang di Israel, tiba-tiba berubah menjadi penuh kepanikan. Sirena peringatan udara meraung keras di langit kota. Suara panjang yang menembus keheningan malam itu langsung membuat ribuan orang berlari. Orang tua menarik tangan anak-anak mereka, sebagian menggendong bayi. Beberapa orang bahkan keluar dari rumah hanya dengan pakaian yang mereka kenakan saat itu. Tujuan mereka hanya satu, shelter, bunker perlindungan. Tempat yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa ketika rudal datang dari langit. Di atas kota, langit malam mulai dipenuhi cahaya. Sistem pertahanan udara Israel mencoba mencegat rudal yang meluncur dari jarak ratusan kilometer. Beberapa rudal berhasil dihancurkan di udara, namun tidak semuanya. Beberapa berhasil menembus pertahanan dan menghantam wilayah Israel. Ledakan besar terdengar, dan malam itu menjadi salah satu malam paling menegangkan bagi warga Israel dalam konflik terbaru dengan Iran. Serangan ini bukan serangan kecil. Iran meluncurkan gelombang rudal balistik dan drone dalam jumlah besar. Beberapa diarahkan ke pangkalan militer, namun sebagian lainnya jatuh di sekitar wilayah perkotaan. Kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan wilayah tengah Israel mengalami situasi yang sangat tegang. Sirene peringatan udara berbunyi berulang kali sepanjang malam. Bagi warga Israel, setiap sirene adalah peringatan bahwa mereka hanya memiliki waktu sangat singkat untuk menyelamatkan diri. Kadang hanya 30 detik, kadang bahkan kurang dari itu. Waktu yang sangat sedikit untuk memutuskan, lari ke shelter atau tetap di rumah. Bagi banyak keluarga, malam-malam sekarang tidak lagi sama. Beberapa orang memilih tidur di ruang perlindungan. Beberapa keluarga bahkan menghabiskan berjam-jam di bunker bawah tanah. Anak-anak mencoba tidur di lantai beton dengan selimut tipis, sementara orang tua mereka terus memantau berita di ponsel, menunggu informasi terbaru, menunggu apakah serangan berikutnya akan datang. Di beberapa kota, supermarket mulai dipenuhi warga yang membeli makanan dan air. Orang-orang mulai menyiapkan persediaan darurat. Beberapa keluarga bahkan mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan kota besar sementara waktu. Suasana ketegangan terasa di mana-mana. Tel Aviv, salah satu kota paling modern di Timur Tengah, ikut merasakan dampak dari serangan ini. Ledakan rudal menyebabkan kerusakan di beberapa area. Beberapa bangunan apartemen mengalami kerusakan akibat gelombang ledakan. Kaca jendela pecah, mobil-mobil yang diparkir di jalan rusak. Di beberapa lokasi, kawah besar terlihat di jalan akibat hantaman rudal. Tim penyelamat segera datang ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Ambulans membawa korban luka ke rumah sakit. Sementara warga sekitar berdiri di pinggir jalan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Israel dikenal memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Iron Dome, David's Sling, Arrow. Semua sistem ini dirancang untuk melindungi wilayah Israel dari berbagai ancaman udara. Dan dalam situasi ini, sistem-sistem tersebut bekerja hampir tanpa henti. Radar terus memantau langit. Setiap rudal yang terdeteksi langsung dianalisis. Interseptor kemudian ditembakkan untuk menghancurkan ancaman di udara. Banyak rudal berhasil dicegat sebelum mencapai kota. Namun ketika serangan datang dalam jumlah besar, bahkan sistem paling canggih pun memiliki batas. Beberapa rudal tetap berhasil menembus pertahanan. Namun dampak serangan ini tidak hanya terlihat pada bangunan yang rusak. Ada tekanan psikologis yang besar pada masyarakat. Setiap suara sirene membuat jantung berdegup lebih cepat. Setiap suara ledakan membuat orang bertanya-tanya, apakah rudal berikutnya akan jatuh lebih dekat? Anak-anak mulai bertanya kepada orang tua mereka, apakah perang akan berlangsung lama? Apakah mereka aman? Dan bagi banyak keluarga, tidak ada jawaban yang pasti. Serangan ini juga membawa pesan strategis. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menjangkau wilayah Israel dengan rudal jarak jauh. Selama bertahun-tahun,
Banyak pihak menganggap bahwa Israel hampir tidak bisa disentuh oleh serangan dari jarak jauh. Namun gelombang serangan ini menunjukkan bahwa situasi bisa berubah. Iran meluncurkan rudal balistik dan drone secara bertahap. Tujuannya bukan hanya menghantam target militer, tetapi juga menunjukkan bahwa Israel tetap berada dalam jangkauan mereka. Ketika konflik ini berkembang, dunia mulai menunjukkan kekhawatiran. Banyak negara menyerukan agar eskalasi segera dihentikan. Para analis memperingatkan bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi perang regional yang lebih luas. Jika konflik ini meluas, bukan hanya Israel dan Iran yang akan terlibat. Negara-negara lain di Timur Tengah juga bisa ikut terseret. Bagi warga Israel, hari-hari ini terasa sangat panjang. Setiap malam dipenuhi ketegangan. Sirene bisa berbunyi kapan saja. Dan setiap kali sirene berbunyi, ribuan orang kembali berlari menuju shelter. Anak-anak yang terbangun dari tidur, orang tua yang mencoba tetap tenang, dan kota-kota yang biasanya penuh kehidupan, sekarang hidup dalam suasana darurat. Konflik ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Perang modern tidak hanya terjadi di medan pertempuran. Ia juga terjadi di langit kota, di rumah-rumah warga sipil, dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sipil. Serangan rudal Iran telah membawa tekanan besar ke Israel, dan untuk saat ini, negara itu masih berada dalam kondisi darurat. Dunia terus mengamati dengan cemas, karena apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini bisa menentukan arah geopolitik global di masa depan. Dan satu pertanyaan besar masih menggantung. Apakah konflik ini akan mereda, atau justru baru saja memasuki babak yang lebih besar? Good evening and welcome to our special report. Tonight, we bring you a developing and deeply concerning situation from the Middle East, where tensions between Israel and Iran appear to be entering a dangerous new phase. What began as a quiet and ordinary night in Israel suddenly turned into chaos and fear. Air raid sirens pierced the silence across multiple cities, their long and alarming sound sending thousands of residents rushing for safety. Families grabbed their children, parents carried babies in their arms, and many people ran from their homes with barely enough time to think. Their only destination was the nearest protective shelter, underground bunkers designed to protect civilians when missiles rained down from the sky. As people rushed for cover, the night sky above Israel began to light up. Iranian ballistic missiles and drones were reportedly launched from hundreds of kilometers away, heading toward Israeli territory. Israel's sophisticated air defense systems immediately went into action. Interceptors were fired into the sky in an attempt to destroy the incoming threats before they could reach populated areas. Several missiles were successfully intercepted mid-air, lighting up the sky with bright flashes. However, not all of them were stopped. Some managed to slip through the defense shield and strike targets inside Israel. Loud explosions echoed across cities, turning what was once a calm night into one of the most tense and frightening moments in recent Israeli history. According to reports, Iran launched a large wave of ballistic missiles, along with multiple drones. Some of these weapons were believed to be targeting military installations, while others landed closer to civilian areas. Major urban centers, including Tel Aviv, Haifa, and parts of central Israel, experienced repeated warning sirens throughout the night. For Israeli residents, each siren is a race against time. In many cases, people have only about 30 seconds, sometimes even less, to reach a shelter before a potential strike. That brief moment forces families to make quick and stressful decisions, run to a bunker or stay where they are, and hope the defense systems intercept the incoming missiles. For many Israelis, nights have become increasingly difficult. Some families now choose to sleep inside shelters as a precaution. Children lie on cold concrete floors with thin blankets, trying to rest while sirens and distant explosions occasionally break the silence. Meanwhile, parents constantly monitor their phones, checking the news and waiting for updates about the next possible attack. The impact of these strikes has been visible in several parts of Israel. In Tel Aviv, one of the most modern and vibrant cities in the Middle East, the explosions caused structural damage in certain neighborhoods.
Several apartment buildings suffered blast damage, windows were shattered, and parked vehicles were destroyed or badly damaged. In some locations, large craters could be seen in roads and open areas where missiles struck the ground. Emergency responders quickly rushed to the scenes. Firefighters worked to extinguish fires caused by the explosions, while ambulances transported the injured to nearby hospitals. Residents stood nearby, many still in shock, trying to understand what had just happened. Israel is widely known for possessing one of the most advanced air defense networks in the world. Systems such as Iron Dome, David Sling, and the Arrow missile defense system are specifically designed to detect and intercept aerial threats before they can reach populated areas. Radar systems constantly scan the skies, analyzing incoming projectiles and calculating interception paths within seconds. In this latest wave of attacks, those systems have been operating almost continuously. Many missiles have indeed been intercepted successfully. However, when large numbers of projectiles are launched simultaneously, even the most advanced defense systems can face significant challenges. Some missiles inevitably manage to get through. Beyond the physical damage, the psychological impact on civilians is immense. Each siren triggers anxiety. Each explosion raises fears that the next strike could land even closer. Children have begun asking difficult questions many parents struggle to answer. How long will this conflict last? Are we safe? From a strategic perspective, the attack appears to carry a powerful message. Iran is demonstrating that it has the capability to reach Israeli territory with long-range missiles and drones. For years, Israel was widely perceived as being largely protected from such long-distance attacks, but recent events suggest that the regional balance may be shifting. Meanwhile, the international community is watching closely. Several countries have already called for restraint and urged both sides to prevent further escalation. Analysts warn that if the situation continues to intensify, the conflict could potentially expand beyond Israel and Iran, drawing in other countries across the Middle East. For now, life in many Israeli cities remains tense and uncertain. Sirens could sound again at any moment, sending thousands of people rushing once more toward shelters. Cities that are usually full of energy and movement are now operating under emergency conditions. This situation highlights a harsh reality of modern warfare. Battles are no longer limited to distant front lines. They now unfold in the skies above cities, in residential neighborhoods, and in the daily lives of ordinary civilians. The latest missile attacks have placed enormous pressure on Israel, while the wider world watches with growing concern. The key question remains unanswered. Will tensions ease in the coming days, or is the region entering an even more dangerous phase of conflict? For now, the Middle East stands on edge, and the world continues to watch. Thank you for joining us for this special report. Stay with us for further updates as this story continues to develop.